Well, welcome. We're going to talk about something that happens once a decade. So very few of you will remember that we did this show 10 years ago to talk about what is the census and why it's important. And tonight we're going to do it a little different than we do most of our shows, because we'll do it in two languages. First English, then we'll repeat the show in Portuguese. Porque é mesmo importante que todos, portugueses, brasileiros, todas as pessoas que sabem o que o census é e porque é tão importante e tudo que vai dentro do census. Porque muitas pessoas têm medo que o nome vai ser mandado a ICE ou a outros lados e isso não acontece. Mas nós precisamos que todas as pessoas em Milford tenham o nome e a pessoa no census. Porque isso é que traz o dinheiro, isso é que traz os representatives no Congresso para nós. Okay, let's start with an introduction. Thank you so much for having me here, Al. It's a pleasure, and even greater pleasure to be presenting on behalf of the census and clarifying to anyone what is the census, why it's easy, it's important, and it's safe. I think that's the hardest for people who are here legally documented. The safety is more of an annoyance. We don't want you selling our names to pharmaceutical companies or somebody that'll come after me. When we get into the Portuguese section and the Brazilian section, you start worrying about, are you going to be reported? But if they don't get counted, they end up hurting themselves because we don't get the funds we should, the representation we should. Exactly. And I'll explain. There is a federal law behind this that protects anyone who needs to respond to the census. And it doesn't matter what kind of migration status they have. If they are living here in the United States, they should be counted. And I'll explain why. And it's important because when you think about it, if your child is in Milford, whether they're documented, whether they're legal or not, whatever words we want to use, documented, undocumented, legal, illegally here, they're going to Milford schools. They're using Milford resources. Yes, they are going to clinics to have their, to be checked up every year. To have their medical needs taken care of. And that's not going to stop. No. But the funds we have as a town are dictated by how many people. We say Milford has 28,000, but wink, wink, 31. Well, if we're only getting credit for 28, then the money that we get, the representation we get, everything we get, is 3,000 less people. Exactly. And that, puts a burden on towns and cities, and they have to struggle. And so in this way, it makes it so much harder for them to be, accommodating everyone, especially for schools. If they have a new road to put in place, it's hard because they don't have money enough, because there are a lot of people, riding on that road, but then again, and it's hard they're not counted. A lot of times to explain why we need the money, because Milford this year celebrated its 14th year of a surplus. So 14 straight years we've always had a surplus, because the department heads really treat money like it's our own. We just put in an elementary school $61 million, and we didn't have to raise any additional taxes. We've been saving for 8-9 years, and the school came, we took care of it in our budget, and off we went. But people have to understand, just because we've been lucky so far, Right. it's getting harder and harder every year. That's true. That's true. So Adrienne, let's start. Yes, so the New York is managing all the New England states. So Massachusetts, Vermont, New Hampshire, it's all being managed by the office in New York office. Exactly. So the Census Bureau is the largest statistical agency there are in the United States. We provide quality data about its people and economy.
Our purpose is always to get an accurate count in all the surveys we do. We do have many, and I'll explain how many. But the goal for the decennial, for the 2020, is to count everyone once, only once, and in the right place. Now, you're saying the Census Bureau is one of the largest. Mm-hmm. You got to explain to me, what do they do for the 9 years? Do you work 1 year really hard and then take 9 years off? Yeah, that would be great, right? But no, we do have a lot of other surveys that we do. We are contracted with other government agencies, or either we are doing the American Community Survey every year, which used to be the longest version in the past, and they continue to do it, randomly assigned, and they are done yearly. And there are other surveys that I want to show you. Okay. So we go to the next slide. Next slide. So again, we do lots of surveys, and it's more than 130 surveys that we do. One of them is the decennial, every 10 years. So all the years ending in 0 are the ones that will have the That's the one we always decennial. think of when we think of the census. Right, yes. But then there is the American Community Survey, which is a rich set of questions. There's more, probably about 50 or so questions on the survey, rich questions. It takes a bit of time, almost an hour to respond to the American Community Survey. It's done yearly, and it's randomly assigned, so we never know. Some people will get the American Community Survey, others don't. But what's It's the randomly purpose? assigned. Well, it gives you a whole perspective of socioeconomic, the American people, and it has really, as I said, a rich set of questions. And the current population survey is the one done with the Labor of Statistics. So from our data, the Labor of Statistics releases the unemployment rate every month. So again, we are knocking on doors to get this data all over the United States every year and every day. The American Housing Survey is another survey that we do about the housing market and all that stuff, and it's done also yearly. But what does it give you? It gives you the whole perspective on housing, and the economic programs are done every 5 years, but inside the economic programs are also surveys that are done yearly. So, as I said, that is the national surveys that we do. So there are lots of surveys that we do every year that we are working on, and we have, timeline with all those surveys. So we are working every year. But the ones that it's more prominent that comes out in the media every 10 years is the decennial. Well, the decennial is the one everybody hears about. Right. The decennial is the one that said, hey, you've lost people. Right. So Yeah, we that used to sets- have 11 representatives, now we only have 10. Right. That sets the records for the next 10 years. That's right. So we hear about that. What benefit for me to spend an hour with you is this other survey? Well, the decennial gives you a really, that's the count of the population, and it's a specific 10 questions in there. Right. The American Community Survey is different. It gives you a lot of other questions. Just to give you an example, it asks you about how long do you take from your house to your work. So things like that is also based on how to plan for things along the way, or businesses to plan what to, they have to maybe put a store here and there. So things that are a little bit more rich in terms of questions, and to know what the American people really need or they are looking for the future. So there is a benefit to me because hopefully the state is using that information Yeah, it's to available in our decide website. Yeah. how to deal with Hopefully. traffic issues. Exactly. Yes, it's available in our website. Yes, people can get data from the American Community Survey and research of what it is, what kind of information we have. Can they get information on why the politicians ignore us? Next slide. Okay, now you said there's other censuses in years 2 and 7. The economic programs. And inside the economic programs, we have other surveys that relates to the economic programs
that are also done yearly, and it enriches the the end of enriches the surveys. Anyway, the census is mandated by the Constitution, Article 1, Section 2. It's been conducted every 10 years since 1790. We've been doing this. We have to count everyone living in the United States where we have to count people where they live and sleep the most. We know that we have some snowbirds that travel, for example, to warmer places during the winter time. And when that happens, if it's, they have to know exactly where the legal residency is. So it's like home and hearth? Yeah. Where you really, I mean, you can decide, but if you're going down to Florida for 3 months a year. If only 3 months a year, then you don't have to respond on a questionnaire in Florida because your legal residency is in Massachusetts. And you wanted the funds to come to Massachusetts. So that's why we ask people to have, that sense of, exactly what to put on the questionnaire. Even if they are traveling during the census time to Florida, let's say, but because I'm in Florida, I'm going to respond because I'm in Florida. You have to respond where your legal residency is and where you live most of the time. So I can be in Florida for the census, tell you that I'm really Massachusetts. I'm just down here, and Massachusetts gets credit? Yes, exactly. Okay. Yep. So we are expecting about 330 million people to respond to the census. And your responses that doesn't leave many not responding. We're expecting people to respond on about 330. Say, isn't that the total population of the U.S., about 330 million? Mm-hmm. Exactly. So you're really counting on getting everybody? We are. We're counting 100% of everybody responding to the census. The responses are confidential. They are protected by federal law, and I'll talk about that. And again, all the responses are only used to produce statistics. We don't release any personal information or household information. Next slide. So the census is important. It determines, as we were talking about, the part of the seats in the House of Representatives. It determines how many seats in the House of Representatives there are, congressional districts, vote precincts, and so many more. And also determines how much more than $675 billion is distributed to the states every year throughout the course of 10 years. So this is one of the parts that people really should pay attention, because this federal funding that goes to the states every year sets the record for the next 10 years, and then you can't change it until the next census. So that's why it's important to have an accurate count, a complete and accurate count of your population, because this federal funds goes to programs people might be using, it goes to schools kids might be going to, goes to Medicaid, to Medicare Part B, goes to Head Start, WIC, SNAP, housing vouchers, and so many more things that funds the federal funds are used for the states. But now, how do you convince somebody if they're not here with papers? It's scary. Yes, that I could be found by ICE. And let's face it, there are some people that come over who are not nice people and commit crimes. I mean, I'd love to find every one of those and send them back to where they belong. And it isn't in Milford. But there's a lot of people that come here, put their head down, work like heck, and build a better life for their family. Right. You have to have sympathy. I mean, granted, my grandfather came over in '39 legally, but he worked like a slave so he could save money and send it back to his wife and 3 daughters. I have some sympathy for people, because if I couldn't feed my family, it's easy to say, well, I wouldn't break the law. Exactly. But until you run into it. Right. I'm telling you that no matter what kind of migration status people have here, living here in the United States, we don't want to know, because the Census Bureau, the decennial, doesn't ask any questions about that. But also because we have to count the population, if they are living here documented or undocumented,
If they have kids, their kids might be going to school. If they are using the health centers, they are utilizing federal funding. So our job is to count the population. Now, what was the big issue where our current administration wanted to say, are you a U.S. citizen? There was the citizenship questions. They were about to put it on the questionnaire, but then was ruled out by the Supreme Court that it wouldn't be on the questionnaire. But what is the sensitivity? I'm not asking you if you're legal or illegal. Even green card holders would respond no to the census. Right. To the, I can tell you why, actually. There's a lot of media frenzy behind it. Yeah, because that's what I didn't understand. If I'm a green card holder, Mm-hmm. I am legally in the U.S. Mm-hmm. I mean, my parents, my grandparents came here, they got their green cards, and then eventually were naturalized. Mm-hmm. But for the period before they became U.S. citizens, if they were asked, are you a U.S. citizen, they would have said no, because Exactly. they weren't. Yeah, so there was a lot of media frenzy behind it, and that made it hard for people to understand, some questions. So that was, the understanding is what got everybody nervous. Yeah, and made everybody nervous. But that's, what people need to understand, that it is important for them to understand, actually, is that it's safe and it's confidential to respond to the census. And I think the next slide has the part where I'm going to talk about the Title 13. So this is the part where I want to stress the most, which is the federal law called Title 13. Title 13 protects your personal information here. It's been in place since 1954, and that law has never been broken. So the Title 13 protects your data, and there is no personal information released to the public or to any government agencies or to anyone, and there is no household information going anywhere. Again, we only use the questionnaire to produce the statistics, so we need the numbers. As an employee of the census, I take an oath of confidentiality, and that confidentiality is for life. If I retire later on, if I move to another agency, then we have to take severe penalties, 5 years in prison or $250,000 in fine, or both. And I don't want to take that risk. I want to do something better with my life in the future. So we really take that seriously. It's really serious work, and we really respect that and honor that law. Has anybody ever broken confidentiality? I never heard of. I think that's, because everybody hears, well, if you do this, you're going to get severe penalties. And then you see somebody giving out government information and, okay, bad. And that's it. Yeah, well, anyone who does something like that should be punished, that's for sure. And that's why the law is there. Okay. Another priority is the cybersecurity. We are doing all the efforts, and we have the highest technology to prevent any type of hackage that might come towards our system. But now, let me ask a dumb question. Why would a hacker care? I mean, are you grabbing somebody's social security number? No. Okay, so it's not that. You grabbing their bank accounts? No. You grabbing their medical information? Not that either. Okay, so basically it sounds like I can go to a telephone book and get the same information that I would hack. That's true. The census for. Yeah, you see, but even though we take the highest priority to protect your personal information. No, I understand, but the biggest deterrent is not having anything that anybody wants. Not really. Mm-mm. They can look up in many places, Alberto Correa lives on 3 Leah Lane, Milford, Mass. Okay, so I'm going to go through and hack the census to find out that I live on 3 Leah Lane. I have no idea what people have in their minds in terms of hackage, what they're thinking. So, but anyway, we're taking the precautions, No, it's good you do, but I think the biggest deterrent is to sit there and say, we don't have anything worth. Yeah.
hacking. Yeah. Next slide. So this is the design for this infographic tells you about the design for the 2020 operations. We have a master file that comes from the 2010 decennial, and also all the updates from the post office. We gave a chance to municipalities do the LUCA program and all the other updates that we had from surveys that we've done throughout the decade. So this comes from a master file, and then we have to motivate people to respond. So that's from that master file will go all the mail to all the households. If I remember, the way I can keep you from visiting me is just to fill in the form. Keep you from visiting? I don't want somebody coming to my house. So do it. So if I fill in the form. Yeah, as soon as you get the letter, then fill it out. And then nobody comes to my house. Nobody comes to your house. Because I remember that was the biggest incentive for me. Because I don't want strangers coming to my house. Continue to be the same. So you send out an envelope. When is the envelope going to come to my house? It will come on March 12. Between March 12 and March 20th, you receive a letter. That letter has a link. That link will give you a way for you to go for the first time, respond online. Oh. Yes, for the first time you'll be able to respond online. So you type in that link, that identification that has the link. So you type in, and then you respond to the questionnaire online. You also have a chance to respond over the phone. So besides English, for the online response and for the phone, we have 12 non-English languages. The phone numbers will go straight to the language, and the questionnaire is really, on the language that people choose to respond. Portuguese? Available. Perfect. Yep. So we have the master file. We have to motivate people to respond. We are meeting one-on-one with a lot of organizations, partners, to have them on board and establish a partnership. So then if there are challenges and barriers, we know that we have to work on outreach efforts, coordinating a lot of campaign that they need to, translation for specific population. So then the responses I already told you about, but beside the online version and the phone, we also have the questionnaire, the old-fashioned way. The old envelope that shows up. The same way. So if people don't respond by April 8th, so they will receive a paper questionnaire in the mail. And they can respond to the paper questionnaire, or they can either go back to the online version or the phone. So they'll have 3 ways. If they don't respond by April 20th, that's when we start the non-follow-up. That's when people are going to be knocking on doors. So we ask people to respond the best way they can, until they get to the paper questionnaire. How do I respond by phone? Online, I got a link. Online, you got a link. On the same letter, you have the phone 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 number? Mm-hmm. On the same letter. So you have the English, or you have 12 non-English languages, with the phone number to call to. Wow. Yeah. Okay. Yep. So as long as I respond before April 20th, one way or another, smoke signals, whatever way I choose. Okay. Then don't take this wrong, but you won't bother me. No, I won't bother you, I promise. I like that idea. Yes. Yep. Okay. And we also saving taxpayers' money. That's even better, but you won't bother me. This No. is good. No, that's right. And then on December 31st, 2020, we will give the results of the counted, release the results to the president. And the redistricting counts go April 1st, 2021 to the states. Next slide. Okay, next slide. So here in the middle, the ones in bold are the languages, the 12 non-English languages that will be available online or over the phone. And we also have 59 non-English languages that will be available for people to look at videos or prints, and they can have directions on how to respond, either online or on the paper questionnaire. Cool. So you more or less got everybody covered that. There are other languages there, but pretty much what we've been seeing in the United States. I was going to say, I know there's more languages in the There world, are but more, yeah. sounds like you got most of them that I can think of. Yeah, those are, most of the languages that we've been seeing in the United States. So next slide.
So here is where we still need to work a lot because the economy is strong and unemployment rate is low. We are not having as much applicants as we'd like, so we still have to hire lots of people, thousands actually. We are asking people to go to 2020census.gov/jobs and fill out an application there. We have different pay rates for some counties. For Middlesex County is $25 an hour. For the Worcester County is $18. So there are. How come they're worth more than us? Here's Middlesex County, isn't it? Worcester County. Worcester County. Okay, sorry. Milford's the center of the universe. We should get more. Okay. Anyway, for other positions in management positions, we ask people to go to usajobs.gov. But we want to hire people at the local level because having people that are known in the community, it's the best way to go. It makes a smoother operation. People are known. They know the streets. They know if they have where to go. Where to go. And people most likely will respond to someone that is Well, the other thing is a if they know you're non-face in the area. Milford, you're more likely to trust somebody who lives in Milford. Exactly. Who cares about Milford than Exactly. who are you, from where? Yeah, exactly. From Idaho? Yeah, you know my town. Right. So we're asking for a minimum of 10 hours a week. It can be a part-time or full-time. You can work on weekends up to nights, go up to 9 o'clock at night. So it's very flexible. It's tailored for someone who already has a job. Well, that sounds pretty good. I mean, I'm joking about the pay rate, but the pay rate sounds pretty good. Yes, yeah, it's not bad. And for how long? It goes around May through July. Oh. So 6 to 8 weeks, let's say. Yeah. So it's kind of like, Christmas time when you do seasonal. Right. You can use this money to go, on a trip or do some remodeling at home. We can all use a little extra money. I don't know of too many of my friends who, no, I don't need any extra money. No, I agree. Yeah. Okay. Next. So some partnership initiatives that are being done is the Complete Count Committee. So there are one from Milford. And what they do is they get together and they strategize of the best way to approach certain populations or the best way to see how they can handle the best information to certain areas. And so that is one here from Milford. Next. So again, this is the Complete Count Committee explanation that can give you. And it's a group of people, again, that comes together to strategize of the best way to disseminate the census message. Next. And this is where we are. In social media, we ask people to go on these outlets, social media outlets, and take a look and see there's a lot of information being sent out every day. And yeah, questions that you have. No, it seems like we've gone through almost all of them. Mm-hmm. The biggest thing I think that we have to get people to understand is that no matter where you are in Milford, rich, poor, legal, illegal, or undocumented, whatever we call them, if you're in Milford, I've always said we take care of Milford kids. They all bleed red. That's our school colors is red and white. Yeah. So the kids all bleed red. They're Milford. We take care of them. But even Milford, which has done well financially, needs help. Exactly. So getting more resources into Massachusetts, more funding, getting the extra, it hurt 10 years ago when we lost a voice in Congress. That's one less person trying to get, fighting for what's needed in Massachusetts, and one more person fighting for California. So, that part, I think people just have to understand that if you're not counted, it doesn't just hurt you. Yeah, it hurts everyone. It hurts everyone. everybody in the community. Exactly. And limits what we can do eventually as far as resources. So the best way that we can to disseminate the right message and the importance of the census, the better.
We ask people to go to www.2020census.gov to take a look and see what's in the website, and has lots of information there about the decennial. Great. And as always, we thank you for joining us. If you're an English or prefer English-speaking programs. And now we're going to take a moment to reset, come back to the beginning of the slides, and go through it in Portuguese. And for those who watch grammar, I'll apologize right now because my English grammar is not very good. My grammar in Portuguese is probably worse. So for any mistakes I make, I apologize. And if we could set the slides back to the beginning, then we'll start the Portuguese side. Agora, é mais difícil por quantos portugueses e brasileiros está aqui de dizer americanos? Você fala se é mais difícil? É mais difícil? A gente tenta passar a mensagem para as pessoas a respeito do census da melhor maneira possível e informar a eles por que é importante, por que é fácil, porque realmente esse ano vai ser muito mais fácil e que é muito importante e que é seguro responder ao census. O seguro é, vamos ver, há muitas pessoas que estão aqui, querem fazer uma vida melhor para os filhos e as filhas, mas não estão aqui legal. Eu tinha medo. O trabalho do census é contar a população. Não importa o status migratório, nós não queremos saber dessa parte. Então, é importante que as pessoas saibam que o census, a contagem da população reflete muito mais coisas por trás que as pessoas estão precisando, né? Precisam saber por que é importante, por que elas têm que responder. Mas sobre status migratório, isso não é importante para nós. Ok, vamos começar. Next slide. Então, a missão do census é sempre prover a melhor qualidade de dados possíveis, tanto para a economia americana, quanto para as pessoas que moram aqui. Nosso propósito é sempre ter uma contagem do questionário perfeito, né? O melhor que nós podemos, mas a meta é contar todos que moram aqui, uma vez, somente uma vez, e no lugar certo. Próximo slide. Next slide. Eles não entendem próximo. Não, pois é. Então, o census tem muitos questionários, mais de 130, na verdade. Então, o mais isso falado... é importante, porque as pessoas sempre perguntam, isto tem que ser um trabalho maravilhoso. Cada 10 anos eu trabalho 1 ano e depois tiro 9 anos. Já imaginou se fosse assim? Nossa, seria ótimo. Mas não é assim. Nós trabalhamos muito e entre o decennial e o outro decennial tem muitos surveys que estão acontecendo. Inclusive, mesmo na época do decennial, os nossos surveys não vão parar, vão continuar. Então, eles são aleatoriamente disseminados. Então, e no caso, por exemplo, tem o decennial a cada 10 anos, então todo ano que termina em 0 tem o decennial. O American Community Survey, que é um questionário da comunidade americana. Esse é um questionário rico em questões, tem muitas questões dentro dele que respondem muitas coisas da vida americana, socioeconômica, moradias, e dita bastante para que a economia americana tome certas direções. Mas não é só para os americanos. Para todas as pessoas que moram aqui, independentemente do status imigratório, como eu disse. Mas eu estou a pensar, quando eu olho a American Community, então isso é só para os americanos? Não, é as comunidades dentro dos Estados Unidos. Mas nós temos que saber quais as maneiras que nós podemos ajudar todas as pessoas que moram aqui. O American Community Survey, que é o questionário da comunidade americana, ela tem uma perspectiva exatamente de como que é a vida aqui nos Estados Unidos, né? Tanto em socioeconômica, de moradias e educação e assim mais. E responde muitas perguntas que as pessoas devem ter, né? Que as pessoas têm.
a respeito da vida americana. Isso é muito interessante, está no nosso website para as pessoas poderem ver. Novamente, nós não divulgamos nenhuma informação pessoal, mas as pessoas podem dar uma olhada e ver o que é o... Mas isso também é importante, porque o Census não vai, ou o American Survey não vai perguntar nada fora de quem tu és, onde tu moras, é só. O questionário, ele é bem rico em perguntas. E depois está a perguntar coisas como a tua vida, mas não é nada personal. Não, o decênio que você pergunta, não, o decênio ele só tem 10 perguntas. Elas são muito simples, não tem nenhum tipo de pergunta invasiva a respeito do seu status migratório ou nenhum tipo de perguntas a respeito de... Dos conditional, do medical, nada disso. Não tem nenhum tipo de pergunta desse tipo no Mas decênio. agora o American Community Survey demora mais tempo a fazer. Demora, ele é um pouquinho mais demorado. Ele tem bastante perguntas nele. Okay. O Current Population Survey, que é um questionário da população, do que acontece com a população agora, em termos de empregos, né? Então, ele é feito com o Labor of Statistics, né? Com outro departamento americano, onde do nosso banco de dados é aberto o Unemployment Rate, que é a taxa de desemprego, né? Então, é feito conosco. E o American Housing Survey. É importante, porque quando nós começamos a pensar, nós queremos saber qual áreas precisam ajuda em trabalhos. Exato. Porque Sim. agora a economia está tão forte que tem que ser difícil. Eu sei que quando nós estamos a olhar para pessoas, não é fácil como era. Agora todos têm trabalho, Exato. ou a maior das pessoas tem trabalho. Exato, e esse é um tipo de questionário que dá uma perspectiva, né, sobre o mercado de trabalho. Então, é muito importante e ele é feito todos os meses, porque todos os meses é aberto a taxa de desemprego, né, como é que ele está, se ele está alto, se ele está baixo. É esse survey que tem os números quando diz que fizeram 200 mil trabalhos ou caíram. É esse survey. Você tem esse survey. O American Housing Survey, que é sobre a primordia americana, também é outro tipo de survey que é muito usado e é feito também por ano. E os programas econômicos são feitos a cada 5 anos, mas dentro dos programas econômicos existem questionários que são feitos por ano. E aí são agregados no final. Então, não queiram ou não, todo ano a gente está também trabalhando nos programas econômicos. Next. Então, o Census ele é mandatório pela Constituição Americana. Artigo 1, seção 2 da Constituição Americana. Nós queremos contar toda a população que mora nos Estados Unidos, onde eles moram e vivem na maior parte do seu tempo. Às vezes a gente sabe que tem pessoas que viajam para outros estados durante o inverno. E como se diz snowbirds em português? Pois é, eu estou aqui pensando também como é que talvez... As pessoas que viajam para a Flórida. Talvez pássaros migratórios, seria? Pode ser. Que migram, né, para as regiões mais quentes. Não os condenam, muito pelo contrário. Mas eles têm que ter em mente que eles têm que colocar no questionário, ou responder o questionário onde a sua residência legal é. Então, por exemplo, se por um acaso eles moram 3 meses na Flórida, mas a maior parte do tempo em Massachusetts, mesmo que eles preencham o questionário na Flórida, eles precisam colocar o endereço de Massachusetts. Por quê? Porque os fundos federais vão para Massachusetts e não para a Flórida, justamente porque eles passam o maior tempo em Massachusetts. Nós estamos contando com uma população de 330 milhões de pessoas. Mas 330 milhões é a população inteira? É a população inteira dos Estados Unidos. Se você pensa que estão a buscar 99% das pessoas... Nós queremos 100%. 100%? As respostas são confidenciais. Nós não dividimos a sua informação pessoal com ninguém, nenhuma agência governamental, nenhuma agência de polícia e nem com cortes. E eu vou explicar para você por quê. As respostas são somente usadas para produzir estatísticas. Próximo. Next.
Então, o census é muito importante. Ele determina quantos assentos na Casa de Representantes vai haver. Outra coisa é que ele representa nessa parte de distritos de congresso, legislativos, os precintos, onde haverá os votos, né, quantas pessoas, dependendo de quantas pessoas. Porque, como nós dissemos, há 10 anos para trás, nós perdemos um representative. Só agora, quando vem para programas... Quem sabe você ganha uma. Ganhar uma. Eu estava contente se ficando. Mas talvez você ganhe, talvez você perca. Quando Não, eles depende estão da contagem. a ter os discussions em Washington, é mais uma pessoa a fazer coisas para a Califórnia e menos uma pessoa a fazer coisas para nós. Nós queremos contar todos, que eu quero todas as pessoas que podemos lá a falarem para programas que vão ajudar pessoas em Massachusetts. Exato, é por isso que uma contagem completa é super importante. Além disso, também define quanto 675 bilhões de dólares são distribuídos para os estados todos os anos durante os próximos 10 anos. Esse dinheiro de fundos federais, ele é em favor, por exemplo, se você quiser construir uma nova escola, ele vai para o Medicaid, ele vai para o Medicare, ele vai para o Head Start, ele vai para o WIC, ele vai para o SNAP, ele vai para vários programas de assistência que as pessoas devem estar usando, para programas emergenciais, para as clínicas, para os hospitais. Então, não tem como você falar que você não está utilizando. Você usa um transporte, você está utilizando fundos federais. Mas é quase tudo. É quase tudo. Quando nós pensamos escolas, os hospitais, transporte, esporte, é tudo. praticamente, né? Não faz diferença o que eu gosto, o que eu não gosto. Esse dinheiro, mas é melhor vir aqui e ir para a Califórnia. Ok. Próximo. Next. Então, é super importante e é protegido, é safe, é seguro responder aos censos. Então, eu vou explicar para você por quê. Os dados do census é protegido pelo título 13, é o Title 13, o título 13. O título 13 é uma lei federal que protege dados pessoais das pessoas aqui nos Estados Unidos. Então, novamente, não importa o status imigratório, os seus dados pessoais são protegidos por essa lei. Essa lei ela está em vigor desde 1954 e nunca foi quebrada. Nós já tivemos cortes a respeito de fornecermos dados, né, do nosso banco de dados, mas isso nunca aconteceu, eles nunca conseguiram tirar nenhum tipo de dados nossos. Então, é uma lei que realmente prevalece. Como empregado do Census, eu juro a confidencialidade, né, através da lei da confidencialidade, proteger os dados pessoais das pessoas, e isso é pela minha vida inteira. Então, mesmo que eu saia do Census ou que eu me aposente, não importa, eu vou continuar indo debaixo dessa lei. E outra coisa é que se eu quebrar essa lei, eu posso ir 5 anos presa ou pagar $250 mil em multa, ou ambos. Isso é sério? Eu quero fazer algo melhor da minha vida, então eu não vou fazer isso. Isso não é uma coisita de bater na mão e dizer bad? É muito sério, e nós realmente temos muito respeito e nós honramos essa lei, com certeza. Mas também eu penso, a coisa mais forte, a razão mais forte, que ninguém vai dar a data aos outros. O meu nome é Alberto Correia. Eu vivo em 3 Lee Lane, Milford, Mass. Então, essa information eu podia buscar num livro de telefone. Exato. Nós não pedimos bank account, contas de banco, nós não pedimos Social Security. E a gente até pede para as pessoas realmente prestarem atenção para os esquemas de fraudulentos que vão ocorrer. Esperamos que não, mas se ocorrerem, avisarem a polícia, né, ou mesmo ligarem para o Census. Isso é importante. Se alguém vem à nossa porta e dizer, eu sou do Census, quero o teu credit card ou quero alguma coisa personal, é chamar a polícia. Chamar a polícia.
E sim, porque é fraude. O Census não pergunta por a conta de banco, não pergunta para a Social Security e não pede dinheiro. Isso nem pensei. Não. E quando nós chegamos às portas das pessoas, a gente tem uma carta que a gente dá para a pessoa. Se a pessoa pedir, como é que eu sei que você é do Census? Nós damos uma carta, tem um número de telefone que ela liga para saber se essa pessoa realmente é do Census ou não. E também... Geralmente ela tem um badge também, né? Ela tem um badge. Se eu estava com medo que você fez isso no Photoshop, eu podia chamar... É dizer, chama a polícia. Chama 473-1113 e pronto. Porque se eu sou uma pessoa que não é uma boa pessoa, ok? Sou um ladrão ou coisa assim, eu não vou querer falar com a polícia. Se eu estava mesmo com medo, eu dizia, ok, deixa-me olhar no internet ou coisa para ver o número do Census. Tem um modo que você pode ir no nosso website, chama Staff Search. Perfeito. Que é procura de empregados, né? Seria. E eu posso ver que o seu nome está lá? Se você vê que meu nome está lá, então está confirmado que eu sou uma empregada do Census. Mas a coisa mais importante, a mais forte da security para mim é, vocês não vão perguntar-me nada que pode ser contra o meu dinheiro, a minha saudade, nada. Não, nada disso. E a gente espera também que você responda das outras maneiras que eu vou explicar para você qual. Que vai ser bem fácil responder para o Census esse ano. Next. Esse, então, é um infográfico que eu tenho que fala um pouco como é que vai ser feito. A gente tem um arquivo mestre, onde tem todos os endereços das pessoas. Então isso não pode ser casos portugueses, não há muros, não há nada. Pois é, mas enfim. A gente tem então um arquivo mestre. Esse arquivo mestre, ele tem todos os endereços das pessoas que moram aqui nos Estados Unidos. Isso foi bem atualizado desde 2010, através de todos os questionários que nós tivemos durante toda a década, através de atualizações do correio, enfim. Aí nós temos que motivar as pessoas a responderem. O Partnership Program, que é o programa de parcerias, a gente está tendo que ver as barreiras, os problemas que as pessoas estão tendo nas cidades para poder informar melhor. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, uma parceria também, para informar as pessoas que estão nos assistindo a respeito do Census. Então, a gente está motivando as pessoas a responderem. O terceiro passo é a respeito de como responder. Então, nós vamos ter a resposta online, que é pela internet, pela primeira vez. Nós vamos ter a resposta pela internet, que você pode ir lá, você recebe uma carta, essa carta vai ter um link, você vai online, coloca lá e responde o questionário. E também tem a opção de você responder pelo telefone. Se você não quiser responder em inglês, tem outras opções ali, tem 12 línguas que você pode responder, português é uma delas. E você vai ligar para o telefone, se você quiser usar o telefone, e você vai falar direto com uma pessoa falando português. Então, isso está bem mais fácil. Isso vai acontecer lá para o dia 12 de março, entre o dia 12 e o dia 20 de março, essas cartas vão estar já nas mãos das pessoas para poderem responder. Se eu vou no internet ou chamo no telefone e respondo, pronto, acabou. Acabou. Você não vai ter ninguém batendo na sua porta. Ninguém vai bater na minha porta, não. Ninguém vai vir perguntar-me. Eu gosto disso. É só, ok, vou fazer uns minutitos, 10 perguntas e goodbye. É isso aí. Mas o que acontece se eu não vou à internet e também nos chamo no telefone? Depois o que acontece? Pelo dia 8 de abril, se você não respondeu dessas duas maneiras, a gente vai te mandar alguns lembretes durante uma semana ou outra. E aí a gente vai te mandar o questionário, o papel mesmo, que você costumava preencher antes. Então, aí você vai poder preencher. Só que o papel só vai ser em inglês ou espanhol. Então, não vai ter outras opções de línguas. O que aconteceu ao português? Não vai ter o português no papel. Então, a gente pede para as pessoas responderem das outras maneiras, né? Enfim, e se a pessoa não responder no papel, que é uma das últimas opções, aí vai ter uma pessoa batendo na sua porta lá depois do dia 20 de abril. Ok? A gente quer salvar também os taxes que as pessoas pagam, né?
os impostos, porque isso é tudo dinheiro de impostos, né? Então a gente quer salvar isso, não usar. Então por isso que a gente pede para as pessoas responderem da melhor maneira possível. Ficam sempre Antes. ali, porque taxes não é uma palavra portuguesa, mas todos sabemos o que é. Yeah. Impostos, acho que, né? Impostos, mas uma pessoa diz taxes e Taxes. todos sabem o que isso é. Verdade, verdade. E depois, os números são abertos ao presidente no dia 31 de dezembro de 2020. A contagem para o propósito de redistricting, né, para a gente ver os distritos para cada estado, vão para os estados no dia 1º de abril de 2021. Next. So, esses aqui em negrito, no meio, são as 12 línguas que vão estar disponíveis, tanto online quanto pelo telefone. As outras que em volta, em gray, cinza. Em cinza, às vezes dá um branco. Em cinza, elas são línguas que vão estar disponíveis no nosso website. Você pode ver vídeos ou você pode ler no nosso website como vai responder. dizer que uma pessoa tem que encher Como a pessoa o tem que survey. preencher o questionário, ou ela pode fazer tanto no papel ou como ir no online e fazer pelo online. Ok? Next. Também a gente tem a parte dos trabalhos. Nós temos trabalhos disponíveis e nós precisamos de muitas pessoas aplicarem, porque a economia está forte e o desemprego está baixo. Então, nós estamos tendo um problema de preencher essas vagas. Nós precisamos de milhares de pessoas para trabalhar em Massachusetts. A gente está pedindo para as pessoas irem no 2020 census.gov/jobs, que tem esses trabalhos que é chamado dos census takers, né, que seriam os recenseadores em português. E nós estamos pagando para o Ulster County, para o condado de Ulster, nós estamos pagando $18 a hora. Para quem mora em Middlesex County, condado de Middlesex é 25, enfim. Mas $18 a hora já é bom dinheiro. Já é bom, né? Você pode fazer um part-time, né, ou full-time, ou trabalhar meio período ou período completo. E a gente está pedindo um mínimo de 10 horas por semana e você pode trabalhar no final de semana, por exemplo. Você pode trabalhar noites, por exemplo, vai até às 9 horas da noite só, mas você pode trabalhar Mas é uma noite. coisa, se eu quero fazer $200 ou $400 mais cada semana, Esse seria uma ótima opção. não é mau. Não Já é. tenho dinheiro para as Christmas. Não é? E você Para o pode fazer Natal. uma viagem, comprar os seus presentes de Natal, você pode fazer uma construção na sua casa, alguma coisinha que você queira fazer. Então, é interessante. O trabalho não vai muito tempo. Dura mais ou menos de 6 a 8 semanas, mais ou menos, dependendo da comunidade. Mas há 6 ou 8 semanas eu só fazer $200 ou $400 por semana. Então, faça sua matemática para ver. É interessante. Já quando minhas filhas querem roupa nova ou coisa assim, já ajuda. Não é? Tu já tem sua economia ali. Next. Também algumas iniciativas que estão sendo feitas é a contagem de comitê completo. Essa contagem, ela tem aqui em Milford, pelo escritório do prefeito, e eles estão tendo grupos de comunidades, eles estão com várias organizações. E o que acontece? Eles se reúnem para discutir meios de melhor informar a população. Se tiver alguma barreira, se tiver algum tipo de problema que tem que ser olhado de mais perto, qual que é a melhor aproximação para aquele problema, o que a gente deve fazer. Então, esse é o tipo de discussão que acontece no Comitê Completo de Contagem. E é muito efetivo para uma contagem realmente de sucesso. Próximo. Next. Novamente, falando sobre o Comitê Completo, né? Você vê que até mesmo nesse comitê tem a parte da mídia, né? O que nós estamos fazendo aqui, isso é parte de um conjunto, né? Que justamente traz a melhor informação possível para as pessoas que estão em casa, para que eles saibam exatamente como é que eles têm que fazer, o que é, por que é fácil, por que eu tenho que fazer, e que é fácil, importante e é seguro responder. Próximo. Next. A gente está em todas as social medias, né? Tudo que tem de media outlets a gente está, e a gente pede para as pessoas checarem, porque tem muita informação também.
muitas coisas importantes nele. E a gente pede também para as pessoas irem no site, no 2020census.gov, porque lá tem muita informação interessante, muito material interessante para as pessoas poderem acessar e saber um pouquinho mais a respeito do census. E passar para suas famílias, passar para quem eles quiserem. Também agora, para mim, a coisa mais importante é as pessoas que estão a viver em Milford. Legal, ilegal, documented, undocumented, o que chamam. Todos têm de levantar a cabeça e ser contado. Todos, sem exceção. Senão, os filhos todos vamos ter menos dinheiro para gastar nos programas. Exato. Os fundos não vão... as escolas, a própria cidade, ela acaba ficando numa situação difícil, né? Porque às vezes tem uma contagem certa da população, mas, na verdade, aqueles que não foram contados porque não preencheram o questionário, né? Você vai ter que fechar aquelas pontes que ficam, né? Então, nesse ponto, é difícil. É difícil. Por isso que muitas cidades, às vezes, ficam com seus budgets. Quem não é contado está a tirar dinheiro do Milford. Está a tirar não é justo, a força que nós temos em Washington para ter programas para Massachusetts. Por isso que é importante uma contagem completa e apropriada. Mas a coisa mais importante da minha ideia é as pessoas que estão aqui sem papéis não têm de ter medo. Não. Porque vocês não têm nada que dizer que se eu estou aqui legal, ilegal. Não faz diferença. Não. Se estás a viver em Milford, nós queremos saber quantas pessoas. Que estamos sempre a dizer em Milford temos 28 mil pessoas legais. Talvez estão 31 mil pessoas. O dinheiro que nós vamos buscar do governo federal ajuda a dar de comer a garotos, não só legais, mas todos. As pessoas que nos estão a fazer bastante dinheiro para viverem, que precisam um bocadinho de ajuda. É sempre melhor para nós buscar dinheiro do governo. Porque assim, agora o Milford tem mais de 30% dos garotos a buscarem, como se diz, free lunch ou reduced lunch. Exato. Outra parte que o governo federal também cobre com os seus fundos. E mais quero eles cobrar. Nós vamos fazer. Não é ter dúvida nenhuma que Milford sempre toma conta dos garotos. Em Milford temos 4.200, agora 4.300 e tal garotos. E todos nós vamos tomar conta deles. Mas é mais simples se o governo federal também ajuda um bocadito. Se nós tivermos a contagem completa, com certeza isso vai ser levado em consideração, sim. Por isso que é tão importante a contagem da população cada 10 anos. Obrigada por vir. Muito obrigada por me convidar. E aturar o meu português. Obrigada por ter o Census Bureau. And as always, get to know what you can do. This is one that seems that has a lot of disinformation or misinformation or lack of information. It's a safe process. Whether you're legal, illegal, help the town. Help the town, help everybody in the town. And as always, may God bless. May tomorrow be another safer, better day than today for our 6 loyal viewers and a few others that maybe want to learn about the census. Thank you again. Good night. Not too long since I've been home. Been running all my life just searching for my soul.